interpolating method as index of. It is following the camel case. So O as the capital letter. Generally index of searches for specific character in a string, and generally it returns the index number. Generally it returns the index of searches for the specific character. So మనకు ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఐడియా ఉంది, ఏ క్యారెక్టర్ అనేది. సో ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ మనం తీసుకున్న గివెన్ స్ట్రింగ్ లో ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం we generally use this index of method. if character if character not found if character not found, then it returns -1. సో మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ బేస్ చేసుకొని స్ట్రింగ్ లో ఆ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ అనేది గివెన్ స్ట్రింగ్ లో అవైలబుల్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ విల్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ విచ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ వాల్యూ as -1. if that character is available, then it returns that character index number. సో మన దగ్గర ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఉంది స్ట్రింగ్ లో, ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది అనేది డిఫైన్ చేయడం కోసం we generally use this index of method. See, I just want to create a file with a name related to index of I created with an extension called .html I created. So write this structure whatever we need. Something like .html, HTML open close, head open close. Within head just create a basic title as I'm creating the title with a name called index of. Next I'm writing the basic script here. Script open close. I would like to define a string here. String should be denoted in JavaScript in which basis? So string should be denoted in double quotations. Okay. See, I'm giving the string with name related to lt text of with some group of characters, and I would like to name as this string as str. I taken a string with a name called str, string with name related to lt text of which is the string name, and I would like to find the index of any character. సో మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ we have. ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ లో ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సపోజ్ ఫర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్ట్రింగ్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అని చెప్పిస్తున్నాను, అండ్ హియర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు జనరేట్ ది కంటెంట్ విచ్ రిలేటెడ్ టు స్పెసిఫికల్లీ ఎల్ ఐ రిటర్న్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఎల్ అనే క్యారెక్టర్ మన గివెన్ స్ట్రింగ్ లో ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంది, ఇన్ విచ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ద ఎల్ క్యారెక్టర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ గివెన్ స్ట్రింగ్. ఈ గివెన్ స్ట్రింగ్ లో ఎల్ అనే క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవైలబుల్ ఉందా, అవైలబుల్ లేదా? సీ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Sir, ఎల్ zero క్యారెక్టర్ ఈస్ position. అవైలబుల్, దట్ ఈస్ ద జీరో పొజిషన్. ప్రీవియస్లీ వి సీన్ క్యారెట్ మెథడ్ ఆల్సో. క్యారెట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, స్పెసిఫిక్ గా మీకు ఒక ఇండెక్స్ పొజిషన్ తెలిసి ఉంటుంది, ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఏ క్యారెక్టర్ ఉందో రిటర్న్ చేయాలి అంటే క్యారెట్ మెథడ్. బట్ మీకు ఒక క్యారెక్టర్ తెలుసు, ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం we use the method related to index of, and I would like to result here. So where something I would like to store in a variable called res, and I would like to print this output, something related to document dot write off something value related to res. Save the file, just run the output through server. So if you run this output through server, then it will generate the index position of that character. సో మనం ఏదైతే క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ అని చెప్పి కన్కాట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ కన్కాటినేషన్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ we use plus sign. So run the output. If reach the value. So what is the index value? It is returning in output. In output it is returning the index value as 0. సో మనం తీసుకున్న స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ అనేది గివెన్ స్ట్రింగ్ లో అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి ఆ అవైలబుల్ క్యారెక్టర్ యొక్క పొజిషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్, సో క్యారెక్టర్ మనం తీసుకున్న క్యారెక్టర్ సెర్చ్ చేస్తున్న క్యారెక్టర్ అవైలబుల్ లేకపోతే దెన్ వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్ -1. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో ఎల్ అనే క్యారెక్టర్ ఉంది, బట్ ఆ ఎల్ క్యారెక్టర్ అనేది అప్పర్ కేస్ ఉందా లోవర్ కేస్ ఉందా గివెన్ స్ట్రింగ్ లో? ఎల్ క్యారెక్టర్ ఎల్ ఈజ్ అప్పర్ కేస్ లెటర్ గా తీసుకున్నామా లోవర్ కేస్ లెటర్ గా తీసుకున్నామా స్ట్రింగ్ లో? we taken that as a uppercase L, but మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు లోవర్ కేస్ లెటర్ ఇస్తున్నాం. JavaScript is a case sensitive language or JavaScript is a case insensitive language? Tell me all of you. JavaScript is a case Sensitive sensitive language. కేస్ సెన్సిటివ్. సెన్సిటివ్ మీన్స్ మీరు లోవర్ కేస్ లో డిఫైన్ చేస్తే లోవర్ కేస్ లోనే ప్రింట్ చేయండి, అప్పర్ కేస్ లో డిఫైన్ చేస్తే అప్పర్ కేస్ లోనే. ఇలా కాకుండా అప్పర్ కేస్ టు లోవర్ కేస్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ రిజల్ట్స్ అయితే ప్రాపర్ గా రావు. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ థ్రోస్ ది -1 యాజ్ ది వాల్యూ. సో మీరు లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్ ఇచ్చినా ఇలా ఇచ్చిన -1 వాల్యూని త్రో చేస్తుంది. అదర్వైజ్ సో మనం తీసుకున్న క్యారెక్టరే లేకపోయినా సరే డెఫినెట్లీ
-1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎల్ అనే స్మాల్ లెటర్ లేదు. సపోజ్ ఇన్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ లెటర్ లైక్ ఏ? ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ లెటర్ కాల్డ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ కాల్డ్ ఏ? ఏ అనే పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ మనం తీసుకున్న గివెన్ స్ట్రింగ్‌లో అవైలబుల్ లేదు. డెఫినైట్‌లీ వాట్ ఇట్ థ్రోస్? It will throws the -1. If the character is available, then it will returns the value related to that particular position. If I take the s అనే క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాను, గివెన్ స్ట్రింగ్ లో అవైలబుల్ ఉంది. సో ఇట్ రిటర్నింగ్ ది వాల్యూ రిలేటెడ్ టు 9. సో మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ లో ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ తెలుసు. ఆ క్యారెక్టర్ ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం జనరల్లీ వాట్ షుడ్ వి యూస్? వి యూస్ ది కంటెంట్ రిలేటెడ్ టు ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ యూస్ చేసినప్పుడు మనం తీసుకున్న క్యారెక్టర్ గివెన్ స్ట్రింగ్ లో అవైలబుల్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ వాట్ ఇట్ విల్ థ్రోస్? ఇట్ విల్ థ్రోస్ అన్ ఎర్రర్. సపోజ్ వాట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ క్యారెక్టర్ కాల్డ్ టీ? మనం తీసుకున్న టీ అనే క్యారెక్టర్ గివెన్ స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రం అవైలబుల్ ఉందా? మల్టిపుల్ టైమ్స్ అవైలబుల్ ఉందా? సీ దిస్ టీ క్యారెక్టర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ పర్టికులర్ టీ అనే క్యారెక్టర్ మనం తీసుకున్న గివెన్ స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ వన్ టైం అవైలబుల్ ఉందా? మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉందా? సీ దట్. మల్టిపుల్ టైమ్స్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉంది. సో నాకు పర్టిక్యులర్ గా ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ వి హావ్ అన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కాల్డ్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ వాట్ వి హావ్? సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు 12థ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఉంది. ఇప్పుడు 1 రిటర్న్ చేస్తున్నా, 4 రిటర్న్ చేస్తున్నా, 12 రిటర్న్ చేస్తున్నా మనకు తెలీదు కదా! సో లేదంటే 3 పొజిషన్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నా, ఫస్ట్ పొజిషన్ రిటర్న్ చేస్తున్నా, లాస్ట్ పొజిషనా, ఇన్ బిట్వీనా చెక్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్? ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈస్ -1 ఆర్ ఓన్లీ 1 ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్. సీ దిస్. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఓన్లీ 1 ఆర్ -1. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ది వాల్యూ రిలేటెడ్ టు 1 ఓన్లీ. అంటే 1 అనే ఇండెక్స్ పొజిషన్ నాకు టీ క్యారెక్టర్ ఉంది. బట్ నాకు అలానే 4థ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఉంది, 12థ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఉంది. 4, 12 రిటర్న్ చేస్తున్నా, ఓన్లీ 1 రిటర్న్ చేస్తున్నా దిస్ పేజ్. టెల్ మీ. దిస్ పేజ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఓన్లీ 1 ఆర్ 4 ఆర్ 12 కూడా రిటర్న్ చేస్తుందా? సీ దిస్. ఈ పర్టిక్యులర్ అవుట్‌పుట్ అనేది మనకి ఓన్లీ 1 మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇండెక్స్ వాల్యూ యూజ్ చేసి మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ గనక మీ గివెన్ స్ట్రింగ్‌లో అవైలబుల్ ఉంటే ఆ గివెన్ స్ట్రింగ్ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ అదే క్యారెక్టర్ గనక మీకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయితే ఆల్వేస్ స్టార్టింగ్ కంటెంట్‌కి మాత్రమే రి ప్రియారిటీ ఇచ్చి స్టార్టింగ్ కంటెంట్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇండెక్స్ ఆఫ్. క్లియర్? సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి మీరు ఎనీ ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్‌ని అయితే మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు. మీరు సెర్చ్ చేసిన క్యారెక్టర్ గనక రిపీట్ అయితే ఫస్ట్ అక్కర్ అయిన క్యారెక్టర్‌కే ప్రియారిటీ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఆ పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ డిఫైన్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆ క్యారెక్టర్ గనక గివెన్ స్ట్రింగ్‌లో అవైలబుల్ లేకపోతే వాట్ ఇట్ విల్ థ్రోస్ జనరల్లీ? In general, it will throws the value related to -1. Okay, no? So this is about index of. Next, we have similarly which related to last index of also. So last index of also camel case syntax unchudandi. Last index of lo I and O are the capital letters. So okay. So generally, index of will search for any specific character and it will returns that specific index number. Similarly, last index of will search for last occurrence of a character in a string. Last index of will search for last occurrence of a character in a string and returns its index number. డెఫినెట్లీ ఏం చేస్తుంది లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనేది స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ కోసం సెర్చ్ చేసిన క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ నే రిటర్న్ చేస్తుంది. బట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ అకరెన్స్ కి ప్రియారిటీ ఇస్తుందా? లాస్ట్ అకరెన్స్ కి ప్రియారిటీ ఇస్తుందా? లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తే లాస్ట్ గా మీకు ఏదైతే పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ డిఫైన్ అయి ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ కి మాత్రమే ప్రియారిటీ ఇచ్చి జనరేట్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆల్సో రిటర్న్స్ -1 if క్యారెక్టర్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ దట్ గివెన్ స్ట్రింగ్. సిమిలర్లీ మనకు పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అనేది అవైలబుల్ లేకపోతే ఇండెక్స్ ఆఫ్ గాని యాజ్ వెల్ యాజ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గాని జనరల్లీ ఇట్ విల్ థ్రోస్ ది -1. See here, I'm returning the title as something like last index of. So here I'm using the content related to last index of. సో నేను లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అని టీ అని ఇస్తే ఇప్పుడు టీ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఫర్ టీ హియర్? సో దట్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఆర్ 1 ఉంది, 4 ఉంది, 12 ఉంది. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనేది ఫస్ట్ అకరెన్స్ కి ప్రియారిటీ ఇస్తుందా? లాస్ట్ అకరెన్స్ కి ప్రియారిటీ ఇస్తుందా? లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ last index will give priority to the last occurrence of that character. See here, index value is what it is. Index value is 12 అని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో మనకి టీ అనే క్యారెక్టర్ 1 లోను ఉంది, 4 లోను ఉంది, 12 లోను ఉంది. ఇండెక్స్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది. అదే మనం లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తే లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది. సో ప్రియారిటీ చేంజెస్ కోసం మనకి ఫస్ట్ అకరెన్స్ కి అయితే ఇండెక్స్ ఆఫ్, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కి అయితే డెఫినెట్లీ
లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్‌కి ప్రియారిటీ ఇస్తుంది. సో, మనం లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి కూడా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ గనక గివెన్ స్ట్రింగ్‌లో అవైలబుల్ లేకపోతే స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్, దెన్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆల్సో విల్ రిటర్న్స్ వాట్? Last index of also will returns -1. Okay na? The difference between index of and last index of everyone. So index of గాని లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గాని మీ దగ్గర ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనేది సెర్చ్ చేసి ఆ పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ యొక్క ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ మాత్రమే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి జనరేట్ చేస్తుంది అవుట్‌పుట్. బట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అనేది లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి రిటర్న్ చేస్తుంది డేటాని. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇండెక్స్ ఆఫ్ అండ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. క్లియర్డ్ నౌ? Yes, sir. Next, we have another string manipulating method is trim method. This is one is an important one. So generally, this is also used. It is used to. It is used to remove. It is used to remove something related to trailing spaces. So what it will remove generally. So on trim and a specific string manipulating method use cheste. Generally, this method is used to remove the ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ ని రిమూవ్ చేస్తారు. ట్రైలింగ్ మీన్స్ ఎండ్ స్పేసెస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి అయితే మోస్ట్లీ ఈ ట్రిమ్ మెథడ్ అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ఏ సమ్ ఫైల్ సంథింగ్. సో ట్రిమ్ మెథడ్ యూస్ చేసి లాస్ట్ వాల్యూస్ ని ఎలా మనం ప్రియారిటీగా కన్సిడర్ చేయకుండా లెఫ్ట్ చేస్తాం అనే సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ ట్రిమ్ మెథడ్ అనేది ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సి ఐఎమ్ యూజింగ్ డాక్ టైప్ HTML. So next I'm using HTML open close. Next I'm using head open close. Within head just create the title. So title as trim method. So next create the body. So in this body I just want to create a input type of field. So for that I taken a field set and with a legend related to enter password. Something I would like to give the something related to enter password or anything you can give. Something enter name I given here. Center name is none. So I'm using input type equals to for name. What should we give? Value as type equals to text. And I would like to get this value also. So for that I'm using the value related to txt name here. Next I would like to create a some button here. Something related to submit. So button type equals to it should be work as a button and I'm giving the button name as submit. Just save the file, run the output through server. సో మన సర్వర్ తో రన్ చేస్తే మనం క్రియేట్ చేసిన ఫీల్డ్ సెట్ ఫీల్డ్స్ విత్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అండ్ ఒక సబ్మిట్ యాక్షన్ అనేది అయితే వెబ్ పేజ్ లో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు యూజర్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ లో యూజర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ నేమ్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తారు. ఆ ఎంటర్ చేసే నేమ్ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తానే నేమ్ ఈజ్ వెరిఫైడ్ అని చూపిస్తాను, లేదంటే సో ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వెరిఫైడ్ నేమ్ అని చెప్పి ఒక ఎర్రర్ త్రో చేద్దాం. సో బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ జరగాలి అంటే మనం ఏమి ఈవెంట్ యూజ్ చేస్తాం? వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్ వి షుడ్ యూస్? We should use an event called on click event, something related to verify name అని ఒక హ్యాండ్లర్ ని అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో రైట్ ద స్క్రిప్ట్ ఫర్ దిస్ వెరిఫై నేమ్. స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్ verify name. Next I need to get the data from the text box. So for that I'm giving an id reference called txt name. Get the element with id reference document dot get element by id. The id is what is id name? Txt name we taken dot which notation we need to take? Value. And I would like to store this getting data in a variable called name variable. And ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న నేమ్ అనేది స్పెసిఫిక్ నేమ్ తో మ్యాచ్ అయితే ఒక కండిషన్, మ్యాచ్ కాకపోతే ఒక కండిషన్. సో మనం మెసేజెస్ చూపించడం కోసం ఆ మెసేజ్ డేటాని ఒక స్పెసిఫిక్ h1 ఎలిమెంట్ లో అయితే రిటర్న్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ది h1 ఎలిమెంట్ విత్ ఐడి రిఫరెన్స్ కాల్డ్ msg. ఐడి రిఫరెన్స్ msg తో ఉన్న డేటాని గెట్ చేద్దాం. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. ద ఐడి ఈస్ msg. అండ్ ఇప్పుడు నేను గెట్ చేసిన ఎలిమెంట్ ని ఒక పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ అయితే స్టోర్ చేస్తున్నాను, var msg. Next I need to write a some simple decision code here. So I'm using the comment. So in JavaScript we define the comment in 2 forward slashes. So just write the syntax here: if and as well as else. సో సింపుల్ డిసిషన్ ఐ టేకెన్. సో కండిషన్ రాస్తున్నాం. టెక్స్ట్ బాక్స్ లో గెట్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని కూడా మనం స్టోర్ చేసాం ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ లో. దట్ వేరియబుల్ ఈస్ నేమ్. ఇఫ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు జాన్. నేమ్ అనేది ఏముండాలి? డెఫినెట్లీ నేమ్ అనేది జాన్ ఉంటే మెసేజ్ ఏమి ఇస్తాం అంటే యూజర్ కి సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మెసేజ్ విత్ ఇన్నర్ HTML నోటేషన్ దట్ హాస్ యువర్ నేమ్ జాన్ ఈజ్ అ వెరిఫైడ్ నేమ్ అని ఇస్తాం. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు యు ఎంటర్డ్ you entered the data. You entered name is a verified user name అని ఇస్తున్నాను ఒక మెసేజ్ యూజర్ కి. సో I written that code in double quotations or backticks. I built this entire string character I taken in a backticks.
సో నేను బ్యాక్‌టిక్స్‌లో ఎందుకు కోడ్ బిల్డ్ చేస్తానంటే కన్కాటనేషన్ కోసం ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేయడం అనేది ఓల్డర్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ది కోడ్. మనం ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఫార్మాట్‌లో కోడ్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే డెఫినైట్లీ వి షుడ్ హావ్ టు రైట్ ద కంటెంట్ ఇన్ బ్యాక్‌టిక్స్ ఓన్లీ. సో ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ఎవ్రీ టైమ్ బ్యాక్‌టిక్స్ ఓన్లీ వైల్ డిస్‌ప్లేయింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మెసేజెస్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఆ పర్టిక్యులర్ నేమ్ అనేది జాన్ అనే డేటాకి ఈక్వల్ కాకపోతే ఏమని ఇస్తాను? సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వెరిఫైడ్ వెరిఫైడ్ యూజర్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను. నేను జాన్ అనే నేమ్ కాకుండా ఇంకా ఏ నేమ్ ఇచ్చినా సరే యూజర్‌కి ఏ మెసేజ్ వస్తుంది? వాట్ మెసేజ్ ఇట్ విల్ డిస్‌ప్లేస్? ప్లీజ్ ఎంటర్ Yes. వెరిఫైడ్ యూజర్ నేమ్ అని వస్తది. సపోజ్ ఐ యామ్ ఎంటరింగ్ జాన్ నేమ్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్‌ప్లేయింగ్? యూ ఎంటర్డ్ జాన్ ఈస్ ఎ వెరిఫైడ్ యూజర్ నేమ్ అని వస్తుంది. నేను జాన్ కాకుండా ఇంకా ఏ నేమ్ ఇచ్చినా సరే ఏమవుతుంది సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే? ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వెరిఫైడ్ యూజర్ నేమ్ అని వస్తది. ఇప్పుడు ఈ కేస్‌లో మనకి ఇలాంటి కేసెస్‌లో ట్రిమ్ మెథడ్ ఎందుకు హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుందంటే, సపోజ్ సమ్ పీపుల్ హావ్ ఎన్ హాబిట్ ఆఫ్ సో వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా ప్రాపర్‌గా ఎంటర్ చేస్తారు. అండ్ సమ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సమ్ స్పేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం కనిపిస్తున్న ఎన్ అనే లెటర్ ఆఫ్టర్ నేను ఎట్ ద ఎండ్‌లో ఈ పర్టిక్యులర్ లెటర్ తర్వాత ఒక స్పేస్‌ని ప్రొవైడ్ చేయడం కనిపిస్తుందా? ఎంప్టీ స్పేస్. ఇప్పుడు నువ్వు సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇఫ్ కండిషన్ వస్తుందా? ఎల్స్ కండిషన్ వస్తుందా చెక్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద Yes. మెసేజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్‌ప్లేయింగ్? ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వెరిఫైడ్ యూజర్ నేమ్ అని వస్తుంది. బట్ మనం ఎంటర్ చేస్తుంది వెరిఫైడ్ యూజర్ నేమే. మనం రిజిస్టర్డ్ డేటానేనా జాన్ అనేది రిజిస్టర్డ్ డేటానే. బట్ జాన్ తర్వాత మనం ఏమి ఇచ్చాం? ఒక ట్రైలింగ్ స్పేస్ అంటారు దీన్ని. ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ మీరు డేటా అంతా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత స్పేసెస్ ప్రెస్ చేస్తుంటారు సమ్ యూజర్స్. వాళ్ళు యూజర్ నేమ్ అంతా తీసుకున్న తర్వాత లాస్ట్‌లో ఏం చేస్తారంటే సమ్ పీపుల్ మే హావ్ ఎన్ హాబిట్ ఆఫ్ ప్రెసింగ్ ది స్పేస్ ప్రెస్ చేస్తుంటారు. అది ఎక్కువ పాస్వర్డ్ రిలేటెడ్ సిట్యుయేషన్స్‌లో చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతది. ఈ ట్రైలింగ్ స్పేసెస్, ఎండ్ స్పేసెస్‌ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు అంటే, సో వాట్ మెథడ్ వి నీడ్ టు యూజ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్? ఇన్ JavaScript we need to use a specific method called trim method. ఈ trim method అనేది ఏ పర్టిక్యులర్ స్పేసెస్‌ని కన్సిడర్ చేయదు. ఇట్ వోంట్ కన్సిడర్ ది ట్రైలింగ్ స్పేసెస్. ఎటువంటి స్పేసెస్‌ని కన్సిడర్ చేయదు. ట్రైలింగ్ స్పేసెస్‌ని కన్సిడర్ చేయకుండా మనకి డేటాని ఇచ్చేస్తుంది. చెక్ చేద్దాం. సీ హియర్ నేమ్ డాట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా ఈ నేమ్‌కి నేను డైరెక్ట్‌గా స్పెసిఫిక్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఐ యూజ్డ్ హియర్? ఆ పర్టిక్యులర్ ఎంటర్ చేసిన డేటాలో ఏమైనా ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ ఉంటే ఆ ట్రైలింగ్ స్పేసెస్‌ని ఏం చేసేస్తుంది? ఈ స్పెసిఫిక్ ట్రిమ్ అనే మెథడ్ మనకి ట్రిమ్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. చెక్ చేద్దాం చూడండి. సో, ఎంటర్డ్ జాన్ అని ఇస్తున్నాను. జాన్ తర్వాత నేను స్పేస్ కూడా ప్రెస్ చేశాను. సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు వెరిఫైడ్ యూజర్ నేమ్ అని వస్తుందా? లేదంటే వెరిఫైడ్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమని చూపిస్తుందా? హియర్ యూ ఎంటర్డ్ జాన్ ఈస్ ఎ వెరిఫైడ్ యూజర్ నేమ్. బట్ నేను జాన్ తర్వాత ఇక్కడ స్పేసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కనిపిస్తుందా? సీ థిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎవ్రీవన్. సో, ఈ స్పేసెస్ అనేవి నువ్వు ట్రిమ్ మెథడ్ యూజ్ చేయకుండా ప్రెస్ చేస్తే ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎల్స్ కండిషన్‌లోకెళ్ళి ఎల్స్ కోడ్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇలా యూజర్ ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ బాక్స్ డేటాలో ఎండ్ స్పేసెస్‌ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎండ్ స్పేసెస్‌ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే గనక డెఫినైట్లీ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ జావాస్క్రిప్ట్ స్ట్రింగ్ మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్ వి నీడ్ టు యూజ్? We need to use a special string manipulating method as what is the method name? Tell me. Method name is trim method. Trim అనేది మనం టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేసే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని కన్సిడర్ చేయకుండా ట్రైలింగ్ స్పేసెస్‌ని రిమూవ్ చేయడానికైతే యూజ్ చేస్తారు ట్రిమ్ మెథడ్. ఓకేనా? దిస్ ట్రిమ్ మెథడ్ ఆల్సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? Yes, sir. Next, we have another method called search method. What is the next method? Search method. So search search will searches for will searches for any specific character in a string and returns its index number. ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? సెర్చ్ విల్ రిసెర్చెస్ ఫర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఎ స్ట్రింగ్ అండ్ రిటర్న్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ నంబర్. మనం ప్రీవియస్‌లీ ఏ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్ బేస్ చేసుకొని సెర్చ్ చేసి మనకి ఆ పర్టిక్యులర్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ రిటర్న్ చేస్తది. వాట్ మెథడ్? వాట్ మెథడ్ will do that? Tell me. Search method will searches for any specific character in a string and return it index number అంటే ఏ మెథడ్ మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది? Tell me. Search. Index of. Okay now. If character not found, index of also what it returns? If character not found, then it returns -1. ఓకేనా? ప్రీవియస్‌లీ మనం ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోసమైనా యూజ్ చేస్తుంది ఈ థింగ్స్‌ని. ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏం చేస్తుంది? ఇండెక్స్ ఆఫ్ విల్ సెర్చెస్ ఫర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఎ స్ట్రింగ్ అండ్ రిటర్న్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ నంబర్. ఇఫ్ క్యారెక్టర్ నాట్ ఫౌండ్ దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ది -1. సెర్చ్ అండ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ విల్ వర్క్స్ ఫర్ ది
సిమిలర్ మెథడ్స్. బోత్ ఆర్ సిమిలర్‌గా వర్క్ అవుతాయి. సో, ఎటువంటి డిఫరెన్స్ మీరు ఫైండ్ ఔట్ చేయలేరు. బికాస్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్ మెథడ్స్. ప్రీవియస్‌లీ వేర్ వి టేకెన్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్, హియర్ వి టేకెన్ ఏ కంటెంట్ రిలేటెడ్ టు ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ది టైటిల్ టు లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ టు search I'm using. So here I'm using last instead of last index of I'm using the search. Search of అని చెప్పి స్పెసిఫిక్ ఎల్ అనే క్యారెక్టర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ సెర్చ్ ఎల్ అనే క్యారెక్టర్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ అయితే డెఫినెట్లీ రిటర్న్ చేసి మనకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. చెక్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఫర్ సెర్చ్ వాల్యూ? సెర్చ్ చేస్తుంది 0. ఎల్ అనే క్యారెక్టర్ ని 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్, ఇండెక్స్ ఆఫ్ అండ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాట్ రిటర్న్స్? -1 కదా. సిమిలర్లీ సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీరు ఆ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ అనేది గివెన్ స్ట్రింగ్ లో అవైలబుల్ లేకపోతే సెర్చ్ మెథడ్ కూడా ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? సెర్చ్ మెథడ్ ఆల్సో విల్ రిటర్న్స్ ది -1 వాల్యూ. సీ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ క్యూ అనే ఒక వాల్యూని అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్? వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ? రిటర్నింగ్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూ విచ్ రిలేటెడ్ టు -1. మనం తీసుకున్న స్పెసిఫిక్ స్ట్రింగ్ లో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ సెర్చ్ మెథడ్ యూస్ చేసి మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నా కానీ అవైలబుల్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ -1 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇండెక్స్ ఆఫ్ కి లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అండ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్? Index of will give priority to the first occurrence of a character or any other occurrence. Index of. Index First of will give priority to the first occurrence of a character in a string. Coming to the last index of will give priority to the last occurrence of a character in a string. Check చేయండి. Similarly, here also I'm using something t అనే ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాను. ఆ t అనే క్యారెక్టర్ మనం తీసుకున్న గివెన్ స్ట్రింగ్ లో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లోను, ఫోర్త్ లోను, 12th లోను ఉంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్? 1 or 4 or 12? It returning. It returning only one value only. Okay, now this one everybody clear, all of you? sir. So these are the important things. Index of search అనేవి similar గా వర్క్ అవుతాయి. Index of last index of search అనేవి ఎనీ క్యారెక్టర్ అవైలబుల్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ -1 నే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ we have another method which is related to uppercase. So what is a specific character? Next we have a thing related to uppercase. Generally it is used to convert string characters into uppercase. It is used to convert any type of string characters into a uppercase. మీరు టు uppercase అనే స్పెసిఫిక్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే మనం ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ లో ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాం, ఎయిదర్ మీరు అప్పర్ లో తీసుకున్న అప్పర్ కేస్ కి కన్వర్ట్ అయిపోతే, లోవర్ లో తీసుకున్నా సరే ఆటోమేటిక్ గా రిజల్ట్ ఏం చేసేస్తుంది? అప్పర్ కేస్ కి కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ఏ లోవర్ కేస్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటూ ఏ అప్పర్ కేస్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ గా మనం ఈ టు అప్పర్ కేస్ అనే స్పెసిఫిక్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. మీకు కంటెంట్ ని అప్పర్ కేస్ కి లోవర్ కేస్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి సిఎస్ఎస్ లో ఏమైనా స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీ గుర్తుందో? ఎనీవన్? సిఎస్ఎస్ లో ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీ టు కన్వర్ట్ ఎనీ క్యారెక్టర్స్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్ ఆర్ లోవర్ కేస్? In CSS we have a properties like text hyphen transform property. You people have an idea? Text hyphen transform. మీరు text hyphen transform అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేసి అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్ క్యాపిటలైజేషన్ చేస్తున్నారు. సిమిలర్లీ అలానే టు అప్పర్ కేస్ మెథడ్ కూడా మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. చెక్ చేయండి. సో ఐమ్ యూజింగ్ డాక్టర్ HTML. నెక్స్ట్ ఐమ్ యూజింగ్ HTML ఓపెన్ క్లోజ్. Next I'm using head open close. Within head create the just a title. So title as to uppercase. Okay, next after this I just want to take a basic script. First of all, basic script. In this I just want to take a string with a name called str, and I'm taking the string name called lte text of. మనం తీసుకునే క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ లోవర్ కేస్ లోనే అప్పర్ కేస్ లో ఉందా? దిస్ స్ట్రింగ్, this string is in upper case or lower case? It is totally in lower case. But a lower case content నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను? I convert that lower case content into upper case కి కన్వర్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. సో అప్పర్ కేస్ కి కన్వర్ట్ చేయడం కోసం what is the specific method we have? We have a method called to uppercase method. Just print the output here. Document dot write off అని చెప్పి స్పెసిఫిక్ డేటా అయితే రిటర్న్ చేస్తున్నాను. రిజల్ట్ చెక్ దిస్ రిజల్ట్. సో మనం తీసుకున్న కంటెంట్ ఏమో మొత్తం లోవర్ కేస్ లో ఉంది. ఆ లోవర్ కేస్ కంటెంట్ అంతా ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది? అప్పర్ కేస్ కి అయితే కన్వర్ట్ అవుతుంది. చెక్ చేయండి. హియర్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇన్ లోవర్ కేస్ ఫార్మాట్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ ఫార్మాట్? హియర్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ సో అప్పర్ కేస్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇలా ఏదైనా ఒక లోవర్ కేస్ క్యారెక్టర్స్ ని అప్పర్ కేస్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ షుడ్ వి యూజ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్? ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ వి హావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ టు అప్పర్ కేస్. సో ఇది మనకి రియాలిటీలో యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు after head I just want to create the body content here. In this I just want to take a label here. Have an idea about the something related to మీరేమైనా పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ లో ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఈ థింగ్స్ ని ఎప్పుడైనా ఎంటర్ చేస్తారా? ఎంటర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అని చెప్పి ఈ పాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మీకు పాన్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది? ఆల్ ది థింగ్స్
క్యాపిటల్ అప్పర్ కేస్‌లో ఉంటుందా? లోవర్ కేస్‌లో ఉంటుందా పాన్ కార్డ్ నంబర్? అప్పర్ కేస్. అప్పర్ కేస్ ఉంటది. మీరు ఇన్ కేస్ అప్పర్ కేస్ కాకుండా మీరు కీబోర్డ్‌లో క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేయకుండా లోవర్ కేస్ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేసినా సరే ఆటోమేటిక్‌గా అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంటుంది తెలుసా సమ్ సిట్యుయేషన్స్‌లో. మీరు లోవర్ కేస్ ఎంటర్ చేసినా సరే పాన్ కార్డ్ నంబర్ అనేది మీకు లోవర్ కేస్‌లో ఉండదు. అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ అయిపోద్ది. అలా ఏదైనా కంటెంట్‌ని అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. చెక్ చేద్దాం. సీ ఐ యామ్ యూజింగ్ ఇన్‌పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్ షుడ్ బి వాల్యూ గివెన్ యాస్ టెక్స్ట్ అని ఇచ్చాను. జస్ట్ సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్‌పుట్ త్రూ సర్వర్. మనకొక లేబుల్, ఒక పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్ అయితే కనిపిస్తది. ఎంటర్ పాన్ నంబర్ అని ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్‌లో నేను ఒక డేటా ఎంటర్ చేస్తాను. సంథింగ్ ఎనీథింగ్. సంథింగ్ నేను ఎంటర్ చేస్తున్న డేటా అనేది ఇప్పుడు లోవర్ కేస్‌లో ఉందా? అప్పర్ కేస్‌లో ఉందా? హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ చెక్ చేయండి. లోవర్ కేస్‌లో ఉంది. నేను క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేసుకుంటే ఏమవుతది ఆటోమేటిక్‌గా క్యాపిటల్ కన్వర్ట్ అవుతది. బట్ నేను నా కీబోర్డ్‌లో నేను క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేయను. యూజర్ ఎంటర్ చేసే ఈ కంటెంట్ ఉంది గదా! ఈ లోవర్ కేస్ కంటెంట్‌ని యూజర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడే నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేసేస్తాను? అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేయడానికి నాకొక స్ట్రింగ్ మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్ తెలుసు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు అప్పర్ కేస్ అనే మెథడ్. ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేస్తున్న వెంటనే చూపించాలంటే ఎటువంటి ఈవెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు మనం? ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేసిన వెంటనే చూపించాలి అంటే, ఎంటర్ చేసినప్పుడు కాదు, ఎంటర్ చేసి లీవ్ చేసినప్పుడు చూపించాలి అంటే, వి హావ్ సమ్ కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ గుర్తున్నాయా? మనం ప్రీవియస్‌లీ చెప్పుకున్నాం. ఆన్ కీ అప్ అనే ఈవెంట్స్ ఓకే. గుర్తున్నాయా? సో, ఓకే. ఆన్ కీ అప్ అనే ఈవెంట్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతది? మీరు కీ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు కాదు. కీ ప్రెస్ చేసి లీవ్ చేసినప్పుడు ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి అంటే జస్ట్ గో ఫర్ ది ఈవెంట్ కాల్డ్ ఆన్ కీ అప్ అనే ఒక ఈవెంట్‌ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. సీ హియర్ ఆన్ కీ అప్ ఈక్వల్స్ టు కన్వర్ట్ డేటా అని తీసుకుంటున్నాను. సంథింగ్ ఒక హ్యాండ్లర్ కన్వర్ట్ డేటా అని ఒక హ్యాండ్లర్ తీసుకున్నాను. సో, రైట్ ద ఫంక్షన్ ఫర్ ది కన్వర్ట్ డేటా. సో, ఫంక్షన్ కన్వర్ట్ డేటా ఆహ్, అండ్ ఏ డేటా కన్వర్ట్ చేయాలి? అదే టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని. సో, అదే టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేసిన డేటా కలెక్ట్ చేయాలి గదా! సో, ఇదొక రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. సో, ఐయామ్ గోయింగ్ టు ది ఐడీ రిఫరెన్స్. ఐడీ రిఫరెన్స్ కాల్డ్ టీఎక్స్‌టీ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు పాన్ నంబర్ అని ఇస్తున్నాను ఒక పర్టిక్యులర్ థింగ్. సో, ఈ ఐడీ టీఎక్స్‌టీ పాన్ నంబర్‌తో ఉన్న డేటాని కలెక్ట్ చేయండి. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడీ. వాట్ ఈస్ ద ఐడీ నేమ్? ద ఐడీ నేమ్ ఈస్ టీఎక్స్‌టీ పాన్ నంబర్ అని ఇస్తున్నాను. డాట్ వాల్యూ ఆర్ ఇన్నర్ ఎస్టీఎంఎల్ వి నీడ్ టు టేక్. వి నీడ్ టు టేక్ ది డాట్ వాల్యూ. నేను గెట్ చేశాను. గెట్ చేసిన డేటాని ఏం చేస్తానంటే ఒక పర్టిక్యులర్ వేరియబుల్‌లో స్టోర్ చేస్తాను. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు పాన్ నంబర్ అని ఒక పర్టిక్యులర్ వేరియబుల్ అయితే తీసుకున్నాను. నేను టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేసిన డేటా ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తున్నాను? ఏ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవుతున్నప్పుడు కలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చెప్పండి? విచ్ ఈస్ ద ఈవెంట్ వి ఆర్ ట్రిగ్గరింగ్ హియర్? వి ఆర్ ట్రిగ్గరింగ్ అన్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఆన్ కీ అప్ అని ఒక ఈవెంట్‌ని ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ ఒక హ్యాండ్లర్ తీస్తున్నాం. ఈ హ్యాండ్లర్ ఫైర్ అప్ అవుతే దీనికి సంబంధించిన ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతది. సో, పాన్ నంబర్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ డేటా కలెక్ట్ చేసావు. ఈ కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? అది అప్పర్ కేస్‌లో ఉంటే డైరెక్ట్‌గా డిస్‌ప్లే చేస్తాం. బట్ నేనేం చేస్తాను డెఫినైట్‌లీ అది లోవర్ కేస్‌లో ఉంటదని తెలిసి నేనేం చేస్తున్నాను అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ వి హావ్? వాట్ ఈస్ ద ఓకే. స్పెసిఫిక్ మెథడ్? టు అప్పర్ కేస్. సో, ఐయామ్ యూజింగ్ ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని ఒక పర్టిక్యులర్ వేరియబుల్‌లో తీసుకొని, ఆ వేరియబుల్‌కి ఏమి ఇచ్చాను నేను? టు అప్పర్ కేస్ అనే మెథడ్ ఇచ్చాను. అండ్ తీసుకుని ఈ డేటాను ఒక పర్టిక్యులర్ వేరియబుల్‌లో అయితే స్టోర్ చేస్తున్నాను. వార్ రిజల్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు డేటా మొత్తం రిజల్ట్ నేను యూజర్‌కి డిస్‌ప్లే చేయాల్సిన పాన్ నంబర్ అంతా కూడా అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. కన్వర్ట్ అయిపోయిన అప్పర్ కేస్ డేటాని నేను ఒక వేరియబుల్‌లో స్టోర్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్? ఆర్‌ఈఎస్. ఈ వేరియబుల్ డేటాని ఎక్కడ డిస్‌ప్లే చేయాలి? ఇంకొక హెచ్1 ఎలిమెంట్‌లోనా? సేమ్ ఎలిమెంట్‌లోనే డిస్‌ప్లే చేయాలా? టెల్ మీ. సేమ్. సేమ్ ఎలిమెంట్‌లోనే కదా! నువ్వు ఎంటర్ చేసిన వెంటనే కదా నీకు చూపించాలి. అక్కడే అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేసి అక్కడే నీకు చూపించేయాలి వెంటనే. సో, కాబట్టి ఈ పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్‌ని నువ్వు ఈ పర్టిక్యులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో సెట్ జేయాలి. ఎక్కడ సెట్ జేయాలి? ఈ ఆర్‌ఈఎస్ అనే రిజల్ట్ డేటా ఉంది కదా! ఈ రిజల్ట్ డేటాని మీకు టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో సెట్ చేయడం తెలుసు కదా! హౌ టు సెట్ ది డేటా ఇన్ ఎ టెక్స్ట్ బాక్స్. కాబట్టి టెక్స్ట్ బాక్స్‌కి ఒక ఐడీ రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం కదా! ఈ ఐడీ రిఫరెన్స్‌తో ఉన్న డేటాని గెట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో సెట్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారు? ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఉన్న డేటాని గెట్ చేయండి. సో, ఇప్పుడు గెట్ చేశాను. గెట్ చేసిన డేటాని ఎవరికి సెట్ చేస్తే సరిపోతుంది? ఆ రిజల్ట్‌కి సెట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సరే ఇప్పుడు మీరు ఈ పర్టిక్యులర్ లైన్ అంతా యూజ్ చేయకుండా, ఆ లైన్‌ని ఒక వేరియబుల్‌లో తీసుకున్నాము. మనం వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్ చెక్ చేయండి. పాన్ నంబర్ అని తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ చెక్ చేయండి. దిస్ పాన్ నంబర్. బట్ మనం పాన్ నంబర్ అనేది మనం తీసుకున్న యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్‌లో నువ్వు డేటా స్టోర్ ఉంటుంది తప్ప ఎలిమెంట్ ఉండదు కదా! నువ్వు ఎలిమెంట్‌ని గెట్ చేసుకోవాలి రిజల్ట్‌గా చేసేటప్పుడు. నువ్వు ఇక్కడ పాన్ నంబర్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని చేసినా రాదు ఔట్‌పుట్. సో, నువ్వు ఆ ఎలిమెంట్‌లో సెట్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఎలిమెంట్‌ని గెట్ చెయి. ఇక్కడేం చేస్తున్నాం డేటాని గెట్ చేసి ఒక వేరియబుల్‌లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. మనకి డేటా కాదు ఎలిమెంట్ కదా కావాల్సింది. సో, ఎలిమెంట్ తీస్తున్నాను. నా కీబోర్డ్‌లో నేను క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేయలేదు. నేను లోవర్ కేస్‌లో ఎంటర్ చేస్తున్నాను. నేను లోవర్ కేస్‌లో ఎంటర్ చేస్తున్నది ఆటోమేటిక్‌గా ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోతుందో చెక్ చేయండి. వాట్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్? ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఇదే కాదు. ఏ డేటాని ఎంటర్ చేయండి. సీ హియర్ నేను లోవర్ కేస్‌లో ఎంటర్ చేస్తుంటే అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ అవ్వడం కనిపిస్తుందా? ఎవ్రీవన్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ థట్?
మనం ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇలా అప్పర్ కేస్‌కి? ఆ స్పెసిఫిక్ ఆ కీబోర్డ్‌లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేసి లీవ్ చేసిన వెంటనే ఆ డేటాని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మనం? వి ఆర్ కన్వర్టింగ్ దట్ డేటా టు అప్పర్ కేస్. సో, అలా అప్పర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేయడం కోసం వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ స్ట్రింగ్ మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్ వాట్ వి హావ్? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్? To ద upper మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్ ఈస్ టు అప్పర్ కేస్. టు అప్పర్ కేస్ అని అర్థమవుతుందా? సిట్యుయేషన్ బేస్ చేసుకొని ఎలా యూజ్‌ఫుల్ అవుతాయనేది ఈ రియాలిటీలో చాలా ఎక్కువ టైమ్స్ యూజ్‌ఫుల్ అవుతాయి. ఈ జావాస్క్రిప్ట్ స్ట్రింగ్ మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ సిట్యుయేషన్స్‌లో యూజ్‌ఫుల్ అవుతాయి. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ అవి యూజ్ అవుతాయి అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ వన్ టు అప్పర్ కేస్ ఆల్సో క్లియర్ ఎవ్రీబడీ. So yes, sir. upper case ఉంటే definitely what should we can give? We can able to get the data which related to lower case also. Generally upper case అనేది ఏం చేస్తుంది? ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్‌ని అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అలానే మనకేం చేస్తుంది? అప్పర్ కేస్ క్యారెక్టర్స్‌ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది టు లోవర్ కేస్ అనే మెథడ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ఎ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటు లోవర్ కేస్. ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్‌ని లోవర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ స్ట్రింగ్ మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్ వి హావ్? We have method called to lower case. Check the result. So create a file to lowercase with an extension called .html. So write this structure here. So write this structure. So .type HTML open close. Next I'm using head open close. Within head just create the title. So what is the title we need to take? To lowercase. To lowercase method I taken. Next after head I created the body here. So within the body. So body వెళ్ళే ముందు first of all ఒక basic example చూద్దాం. So to create a script here. Script I taken a string and I taken the string with default I take it that string in a uppercase format. So default నేను తీసుకున్న string ని totally uppercase లో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు uppercase నుంచి lower case convert చేద్దాం. To convert that character to lower case, what is the specific string manipulating method we have? ఆ content ని lower case కి convert చేయడానికి we have specific method called to to lowercase. So to lowercase కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. And I would like to store in a variable called res. Check the result. So print the output document dot write అని ఒక టెస్టింగ్ కేస్‌లో చెక్ చేస్తున్నాను. And I would like to test the result. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న గివెన్ స్ట్రింగ్ ఏమో టోటల్లీ అప్పర్ కేస్‌లో ఉంది. ఇప్పుడు అప్పర్ కేస్ కంటెంట్‌ని లోవర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సీ ది రిజల్ట్. సో మీరు రిజల్ట్ చూస్తే ఆ కంటెంట్ అనేది అప్పర్ కేస్‌లో ఉందా? లోవర్ కేస్‌లో ఉందా? దట్ వన్ ఈస్ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మనం తీసుకున్న గివెన్ స్ట్రింగ్ ఏమో Okay. అప్పర్ కేస్‌లో ఉంది. బట్ ఇక్కడ కంటెంట్ ఎలా ఉంది? లోవర్ కేస్. అంటే ఇప్పుడు మీకేమైంది? ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. ఏదైనా ఒక కంటెంట్‌ని అప్పర్ కేస్ టు లోవర్ కేస్‌ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అలానే లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్ కూడా మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఒక స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ అనే ఒక క్లారిటీ ఉందా మీ అందరికి? This one all of you. Yes, sir. ఎనీవన్ హావ్ ఎనీ డౌట్స్? దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు ఈ లోవర్ కేస్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అప్పర్ కేస్ ఎంత ఇంపార్టెంటో పాన్ కార్డ్ నంబర్స్‌కి. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మనం ఈ లోవర్ కేస్‌ని డిఫరెంట్ సిట్యుయేషన్స్‌లో యూజ్‌ఫుల్ అవుతాయి. సంథింగ్ మనం టేక్ ఏ లేబుల్. So take a label related to enter your something related to ఈమెయిల్. మీరు ఎంటర్ చేసే ఈమెయిల్ అనేది టోటల్లీ ఈమెయిల్ అనేది ఎవరి ఈమెయిల్ అయినా అప్పర్ కేస్‌లో ఉంటుందా? లోవర్ కేస్‌లో ఉంటుందా? ఈమెయిల్ జనరల్లీ. Lowercase. సో మీరు ఈమెయిల్‌ని అప్పర్ కేస్ ఎంటర్ చేసినా సరే అది లోవర్ కేస్‌కే కన్వర్ట్ అవుతది. తెలుసా మీకు? సో ఎందుకంటే వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. బికాజ్ ఎవ్రి ఈమెయిల్ షుడ్ బి ఇన్ లోవర్ కేస్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. సీ హియర్ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అని ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. నేను క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేస్తాను. సపోజ్ నేను క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను? స్పెసిఫిక్‌గా అప్పర్ కేస్ లెటర్స్‌ని అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నాను. బట్ నేను ఈమెయిల్ అనేది డెఫినైట్‌లీ ఏం చేయాలి? అప్పర్ కేస్‌లో తీసుకోవాలా? లోవర్ కేస్‌లో తీసుకోవాలా ఈమెయిల్‌ని? టెల్ మీ. ఈమెయిల్‌ని మనం అప్పర్ కేస్‌లో తీసుకోవాలా? లోవర్ కేస్‌లో తీసుకోవాలా ఈమెయిల్? సో, ఇలా మీరు యూజర్ ఎంటర్ చేసినా సరే నేను సబ్మిట్ చేపించేటప్పుడు ఎలా సబ్మిట్ చేస్తాను? యూజర్ అప్పర్ కేస్‌లో ఎంటర్ చేసినా ఆటోమేటిక్‌గా నేను లోవర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేయాలి. అలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే లోవర్ కేస్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేద్దాం. అది టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో ఎంటర్ చేసిన వెంటనే డిస్‌ప్లే చేయాలి కాబట్టి, ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్‌కి ఏ ఈవెంట్‌ని యూజ్ చేపిస్తాం మనం మోస్ట్‌లీ? వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ వి షుడ్ ఏబుల్ టు ట్రిగ్గర్? Thank you. సో, వి షుడ్ యూజ్ అన్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఆన్ కీ అప్. ఆన్ కీ అప్ ఈక్వల్స్ టు వి షుడ్ గివ్ టు సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కన్వర్ట్ డేటా అని ఒక హ్యాండ్లర్ ఇస్తున్నాను. సో, కన్వర్ట్ డేటా అని ఒక హ్యాండ్లర్‌ని అయితే అసైన్ చేస్తున్నాం. ఈ కన్వర్ట్ డేటా అనే హ్యాండ్లర్‌కి రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ కోడ్‌ని బిల్డ్ చేయండి. ఫంక్షన్ కన్వర్ట్ డేటా. సో నెక్స్ట్ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ క్లోజ్. వితిన్ దిస్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ది డేటా. సో డేటా గెట్ చేయాలి కదా! పర్టిక్యులర్ డేటాని కన్వర్ట్ చేయాలి కదా! సో ఐడీ ఈక్వల్స్ టు టీఎక్స్టీ ఈమెయిల్ అని ఇస్తున్నాను. రైట్ గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ దట్ ఫీల్డ్. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడీ. వాట్ ఈస్ ద ఐడీ నేమ్? ద ఐడీ నేమ్ ఈస్ txt email, right? Txt email dot notation what we need to give? Dot notation we need to give value.
అండ్ గెట్ చేసిన డేటా నేను ఒక వేరియబుల్‌లో స్టోర్ చేస్తున్నాను ఈమెయిల్. ఈ ఈమెయిల్ డేటా అప్పర్ కేస్ ఉన్నా సరే నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? లోవర్ కేస్‌లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈమెయిల్ డాట్ టు లోవర్ కేస్, ఈమెయిల్ డాట్ టు లోవర్ కేస్ అని ఒక మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ దిస్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్. సో వేర్ ఆర్‌ఎస్ అని ఒక రిజల్ట్‌లో అయితే స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఓకే. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్ ది డేటా. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ అని ఇస్తున్నాను డేటా. హియర్ వి నీడ్ టు గెట్ ది రిజల్ట్. సో రిజల్ట్. సో ఇప్పుడు లోవర్ కేస్‌కి కన్వర్ట్ చేసి రిజల్ట్ మనం డైరెక్ట్‌గా డిస్‌ప్లే చేసుకోవట్లే మనం. డైరెక్ట్‌గా అదే టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో డిస్‌ప్లే చేయాలి కాబట్టి సో గెట్ దిస్ డేటా. సో ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్‌లో అయితే డిస్‌ప్లే చేద్దాం అనుకుంటే ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ డేటా గెట్ చేసి దాన్ని మనం ఈ రిజల్ట్‌కి సెట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెట్ దిస్. సో ఇప్పుడు నేను క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేస్తున్నాను. నా కీబోర్డ్‌లో నేను క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేశాను. నేను అప్పర్ కేస్ ఎంటర్ చేసినా సరే అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో చెక్ చేయండి. వాట్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్. నేను అప్పర్ కేస్ ఎంటర్ చేస్తున్నా సరే వాట్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్. సీ హియర్. లోవర్ కేస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకని లోవర్ కేస్? ఎందుకంటే బికాజ్ ఎవరు ఏ ఈమెయిల్ చూసినా సరే ఎవరి ఈమెయిల్ అయినా ఎలా ఉంటుంది? ఎవ్రి ఈమెయిల్ షుడ్ బి ఇన్ లోవర్ కేస్ ఫార్మాట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు అప్పర్ కేస్ యూజ్ చేసి ఎంటర్ చేసినా సరే నాకు ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అది ఆటోమేటిక్‌గా ఇట్ షుడ్ కన్వర్ట్స్ టు ఎ లోవర్ కేస్ ఓన్లీ. ఇలా మీరు అప్పర్ కేస్ టు లోవర్ కేస్ టు అప్పర్ కేస్ అయితే కన్వర్ట్ చేయడానికి సిట్యుయేషన్స్ హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే. ఈమెయిల్ అయితే ఎవరి ఈమెయిల్ అయినా లోవర్ కేస్‌లో ఉండాలి. అలానే పాన్ కార్డ్ నంబర్స్ అనేసి డెఫినైట్‌లీ అప్పర్ కేస్ ఉండాలి. మనం నేమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు నేమ్‌ని మీరు అప్పర్ కేస్‌లో లాగిన్ చేపించిన నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. లోవర్ కేస్‌లో కన్వర్ట్ చేసుకొని లాగిన్ చేపించిన నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. స్పెసిఫిక్‌గా మీకు చెప్తారు. ఈ కంటెంట్‌ని యూజర్ ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్‌లో ఎంటర్ చేసినా గాని నాకు లోవర్ కేస్‌లోనే కావాలి. లేదంటే అప్పర్ కేస్‌లోనే కావాలి అన్నప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్‌ని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? టు అప్పర్ కేస్ అండ్ టు లోవర్ కేస్ ఆల్సో. Yes, sir. Anybody have any other doubts? Yeah. Shall I continue for the next manipulating method? Yes, sir. Okay. Next we have another method which is related to replace. What is the next method? String manipulating method as replace. It is used to convert some characters of a string into some other characters in a string. It is used to convert some characters of a string into some other characters in a string. సో ఒక పర్టిక్యులర్ స్ట్రింగ్ లో సమ్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటారు. ఆ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ని సమ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ తో మీరు రీప్లేస్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రీప్లేస్. కన్వర్ట్ కూడా కాదు, రీప్లేస్ తీసుకోండి స్పెసిఫిక్ గా. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రీప్లేస్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ ఇంటూ ఏ సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ ఇంటూ సమ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటూ ఏ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ లో సమ్ స్పెసిఫిక్ గా క్యారెక్టర్స్ తీసుకుందాం. ఆ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ ని సమ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ తో రీప్లేస్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాం. సి I created a file with a name called replaced with an extension as .html. So write the structure here. .html, HTML open close, head open close. Within here just create the title as replace. Next create the script code here. So create a script content here. So in this script create a string here. So where string I taken a name and I would like to convert this content into something related to LT text అనే ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ తో ఉన్న స్ట్రింగ్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. ఈ LT text అనే క్యారెక్టర్స్ తో ఉన్న స్ట్రింగ్ ని నేను సమ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ అయితే రీప్లేస్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. సో ఐ టేకెన్ a string notation with replace method. This replace will always expects two parameters at a time. Replace method always expects how many parameters at a time. In javascript in javascript replace method always expects two parameters at a time. So first parameter will be what characters to be converted and which characters to be converted. సో మీరు ఏ క్యారెక్టర్స్ ని ఏ అదర్ క్యారెక్టర్స్ తో రీప్లేస్ చేద్దాం అనే వాటికి టూ పారామీటర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయండి. ఫస్ట్ పారామీటర్ లో అయితే వాట్ పారామీటర్స్ ఏ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ ని అయితే మీరు రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఆ క్యారెక్టర్ ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయండి. ఐ ప్రొవైడెడ్ ఎ క్యారెక్టర్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఐ ప్రొవైడెడ్ క్యారెక్టర్స్. Here you see LT is a combination of characters, tech is a combination of characters, soft is a combination of characters. సో నేను సాఫ్ట్ అనే క్యారెక్టర్స్ ని సమ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ తో రీప్లేస్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్ ని నేను ఎలా కన్వర్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్వర్ట్ దిస్ టు వాట్ ఐ టేకెన్. ఇప్పుడు సాఫ్ట్ అనే కంటెంట్ నాకు ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి? దిస్ సాఫ్ట్ కంటెంట్ షుడ్ బి కన్వర్ట్స్ టు, చెక్ చేయండి. ఈ సాఫ్ట్ అనే క్యారెక్టర్ నేను సాఫ్ట్వేర్స్ అనే క్యారెక్టర్స్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో చెక్ ది రిజల్ట్. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ అని చెప్పి సంథింగ్ రిలేటెడ్ డైరెక్ట్ గా స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను. సేవ్ ది ఫైల్ రన్ ది అవుట్పుట్ త్రూ సర్వర్. సో ఇఫ్ రన్ దిస్ అవుట్పుట్ త్రూ సర్వర్, సో సాఫ్ట్ ఉందా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉందా మనకి? హియర్ యూ సీ సాఫ్ట్ ఉంది. ఎందుకంటే మనం స్ట్రింగ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, రిజల్ట్ ని కాదు.
సో, నేను రిజల్ట్‌ని ప్రింట్ చేయడం కోసం రిజల్ట్‌ని ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ అయితే తీసుకోండి. సో, ఈ రిజల్ట్‌ని తీసుకుందాం. రిజల్ట్‌ని ప్రింట్ చేయండి. ఎందుకంటే గివెన్ స్ట్రింగ్ అనేది లోవర్ కేస్ ఎల్టీ టెక్స్ట్ సాఫ్ట్ ఉంది కదా! ఇప్పుడు అది కన్వర్ట్ అయిందో చెక్ చేయాలంటే ఇది కన్వర్ట్ అయిన డేటా చెక్ చేయాలి. సో, కన్వర్ట్ అయిన డేటాని నేను చెక్ చేస్తున్నాను. ఎల్టీ టెక్స్ట్ సాఫ్ట్ ఉందా? ఎల్టీ టెక్స్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉందా? హియర్ ఇట్ ఈస్. ద కంటెంట్ కన్వర్ట్స్ టు ఎల్టీఈ టెక్స్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్స్‌కి కన్వర్ట్ అవ్వడం కనిపిస్తుందా? ఇలా సమ్ క్యారెక్టర్స్‌ని సమ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్‌తో మీరు రీప్లేస్ చేయాలి అంటే ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ మానిప్యులేషన్ మెథడ్ వి నీడ్ టు యూజ్? We need to use the string manipulation Yes. method as replace method. ఇప్పుడు ఈ రీప్లేస్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ ఏ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ రైట్? వి నో దట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి? మీరు లోవర్ కేస్‌లో డిఫైన్ చేస్తే యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా లోవర్ కేస్‌లో యాక్సెస్ చేయాలి. అదే మీరు అప్పర్ కేస్‌లో డిఫైన్ చేస్తే అప్పర్ కేస్‌లోనే యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. బట్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్ అనేది అప్పర్ కేస్‌లో తీస్తున్నాను కదా! ఇక్కడ నేను సాఫ్ట్‌ని కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పారామీటర్‌గా సాఫ్ట్‌ని అప్పర్ కేస్‌లో ఇచ్చానా? లోవర్ కేస్‌లో ఇచ్చానా సాఫ్ట్‌ని? హియర్ యూ సీ. ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్ అనే క్యారెక్టర్స్ మనం తీసుకున్న గివెన్ స్ట్రింగ్‌లో అవైలబుల్ ఉన్నాయా? అవైలబుల్ లేవా? దీస్ క్యారెక్టర్స్. దీస్ లోవర్ కేస్ సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయా? అవైలబుల్ లేవా? సీ ద రిజల్ట్స్. Not always. సో, అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి ఏం రిటర్న్ అవుతది? కన్వర్ట్ అవుతుందా? కన్వర్ట్ కాదా? అంటే రీప్లేస్ అవుతుందా? రీప్లేస్ కాదా డేటా? డేటా విల్ బి రీప్లేస్డ్ ఆర్ నాట్? డేటా కాంట్ బి రీప్లేస్డ్ హియర్. చెక్ చేయండి రిజల్ట్ ఎలా ఉంది? ఎల్టీఈ టెక్స్ట్ సాఫ్ట్‌గా మాత్రమే ఉంది. ఎల్టీఈ టెక్స్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్స్‌గా లేదు. రీజన్ ఏంటి? సో, మనకి జావాస్క్రిప్ట్ కేస్ సెన్సిటివ్. యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు లోవర్ కేస్‌లో యాక్సెస్ చేసుకోండి. డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఎలా డిఫైన్ చేస్తే అలానే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. బట్ నేను డిఫైన్ చేసినప్పుడు అప్పర్ కేస్‌లా డిఫైన్ చేస్తాను. యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు లోవర్ కేస్‌లో యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. ఇట్ వోంట్ పాసిబుల్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ బికాజ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. బట్ ఈ సెన్సిటివ్ థింగ్‌ని మనం ఇన్‌సెన్సిటివ్ గూడా చేయొచ్చు. ఈ సెన్సిటివ్ థింగ్‌ని మనం ఏం చేయొచ్చు? వి కెన్ ఏబుల్ టు డూ ది ఇన్‌సెన్సిటివ్ ఆల్సో. ఓకే. ఎలా ఇన్‌సెన్సిటివ్ చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ సాఫ్ట్ అనేది క్యారెక్టర్స్ కదా! క్యారెక్టర్స్ అంటే మనం స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్‌ని డెఫినైట్‌లీ ఏ కొటేషన్స్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం? మీరు డబుల్ కొటేషన్సే కాదు, సింగిల్ కొటేషన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. బట్ అసలు ఇప్పుడు డబుల్ కొటేషన్స్, సింగిల్ కొటేషన్స్ యూజ్ చేయకుండా టేక్ 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్. వాట్ యూ నీడ్ టు టేక్? యూ నీడ్ టు టేక్ ది 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ తీసుకొని 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్‌కి ఇన్సైడ్ ఆ కంటెంట్‌ని సాఫ్ట్ అనే టెక్స్ట్‌ని నేను లోవర్ కేస్‌లో బిల్డ్ చేశానా? అప్పర్ కేస్‌లో బిల్డ్ చేశానా? దట్ సాఫ్ట్ ఈస్ లోవర్ కేస్. lower case. After the soft and end of the second forward slash complete the just mention a content which related to what I taken. What is a special character? I. That means I means I indicates insensitive. అంటే ఇక్కడ సాఫ్ట్ అనేది ఇన్సెన్సిటివ్ అయినా సరే నాకేమవ్వాలి? ఈ సాఫ్ట్‌వేర్స్‌గా కన్వర్ట్ అయిపోవాలి. చెక్ చేయండి రిజల్ట్ అనేది. మనం ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే సాఫ్ట్‌గా ఉందా? సాఫ్ట్‌వేర్స్‌గా ఉందా? ఎల్‌టి టెక్స్ట్ సాఫ్ట్. హియర్ యూ సీ. ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ టు ఎల్‌టి టెక్స్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్స్‌గా కన్వర్ట్ అవ్వడం కనిపిస్తున్న రిజల్ట్స్ అనేవి మీకు ఎవ్రీబడి. సో, మనం కేస్ యెస్. సెన్సిటివ్ థింగ్స్‌ని ఎలా చేసాం? కేస్ సెన్సిటివ్ థింగ్స్‌ని వి కన్వర్టెడ్ టు కేస్ ఇన్‌సెన్సిటివ్ చేయడం కనిపిస్తుందా మీకు? ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, sir. ఓకే. ఇలా మీరు కేస్ ఇన్‌సెన్సిటివ్ చేయడం కూడా యూ నీడ్ టు ట్రై ఇన్ ఫర్ దీస్ థింగ్స్. ఎందుకంటే కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ ఫార్మాట్‌లో ప్రొవైడ్ చేసినా సరే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. జావాస్క్రిప్ట్ పాసిబుల్ ఛాన్స్ ఇచ్చింది మనకి ఇన్‌సెన్సిటివ్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ వి హావ్ అనదర్ స్ట్రింగ్ మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్. రీప్లేస్ ఈస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రీప్లేస్. Next, we have another method which is related to concat. Okay. So for concatenation, what we use in JavaScript, what is a special sign? We use this Plus, sign sir. related to Plus. plus అనే సైన్ యూజ్ చేసి కన్కాట్ చేస్తాం. బట్ ఈ కన్కాట్ అనే స్ట్రింగ్ మానిపులేషన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్కాట్ two strings together. It is used to concat two strings together. Two strings ని మనం together గా concat చేసి result గా generate చేయడం కోసం we use this specific string manipulating method as concat method. See, I created a file with a name called concat with an extension called .html. So write the structure whatever we need. .html open close. Within this I'm taking a head section, head open close. Within head create the title as concat. Next, I created some script here. Script open close. I would like to define a string with name called string1, something related to LTE and a string ni aithe create chesanu. Next, I created another name related to string2 with I created something related to TextSoft and some characters ni aithe create chesanu. Okay. సో ఎల్టీ అనే నేమ్ తో ఉన్న కంటెంట్ ఏమో స్ట్రింగ్ 1 లో ఉంది. టెక్స్ట్ సాఫ్ట్ తో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఏమో స్ట్రింగ్ 2 లో ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ 1ని స్ట్రింగ్ 2ని ఏం చేయాలి మనం కన్కాట్ చేసి ఒక రిజల్ట్‌గా జనరేట్ చేయాలి. స్ట్రింగ్ 1కి స్ట్రింగ్ 2ని కన్కాట్ చేయాలా? స్ట్రింగ్ 2కి స్ట్రింగ్ 1ని కన్కాట్ చేయాలా హియర్? స్ట్రింగ్ 2కి స్ట్రింగ్ 1 స్ట్రింగ్ 1కి స్ట్రింగ్ 2ని కన్కాట్ చేయాలా? స్ట్రింగ్ String 1 1 కి string 2. So I'm using str1 dot notation. I'm using concat of ఎవరిని concat చేయాలి string 1 కి? We need to concat this string 2. So just print the data result. I'm taking a result. Just print the result document dot write అని ఇస్తున్నాను సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ వేరియబుల్ కాల్డ్ రిజల్ట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ఈ ఫైల్ రన్ చేస్తే స్ట్రింగ్ 1 స్ట్రింగ్ 2 కి కన్కాట్ అయ్యి డిస్ప్లే అవుతుంది. హియర్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది ఎల్టీఈ టెక్స్ట్ సాఫ్ట్ హియర్ ఎవ్రీబడి. 2 స్ట్రింగ్స్ అనేవి కన్కాట్ అయ్యి డిస్‌ప్లే అవ్వడం కనిపిస్తున్న అవుట్‌పుట్‌లో. ఇలా 2 స్ట్రింగ్స్‌ని కన్కాట్ చేసి ప్రింట్ చేయడం కోసం వాట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్ వి నీడ్ టు యూజ్? వి నీడ్ టు యూజ్ ది మానిప్యులేటింగ్ మెథడ్ కాల్డ్ కన్కాట్ మెథడ్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఆఫ్టర్ ఎల్టీ ఈస్ దేర్ ఎనీ స్పేస్? మీకు ఆఫ్టర్ ఎల్టీ తర్వాత స్పేస్ కావాలన్నా ఎల్టీ తర్వాతైనా స్పేస్ అనేది మీరు ఎడిటర్‌లో ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. బిఫోర్ టెక్ అయినా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సీ హియర్ ఎల్టీ ఆఫ్టర్ ప్రొవైడ్ చేశాను స్పేస్. ఇప్పుడు చూడండి స్పేస్ యాడ్ అయిందా? మీరు ఎల్టీ ఆఫ్టరే కాదు బిఫోర్ టెక్ కూడా ఏం చేయొచ్చు మీరు? స్పేస్ అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఓకే. బట్ మీరు ఎంత స్పేసెస్ ఇచ్చినా సరే అన్ని స్పేసెస్ రాడవు. ఇప్పుడు చూడండి ఎల్టీ తర్వాత నేను చాలా లార్జ్ స్పేసెస్ తీస్తున్నాను. నియర్‌లీ ఒక 10 స్పేసెస్ తీస్తున్నాను. మీకు 10 స్పేసెస్‌ని బ్రౌజర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా, సింగిల్ స్పేసే ప్రొవైడ్ చేస్తుందా బ్రౌజర్? మీరు ఎడిటర్‌లో మల్టిపుల్ స్పేసెస్ ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి బ్రౌజర్ మల్టిపుల్ స్పేసెస్ ఇస్తుందా? సింగిల్ స్పేస్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తుందా బ్రౌజర్ ఎవ్రీ టైమ్? single space. బ్రౌజర్ విల్ ఆల్వేస్ ప్రొవైడ్ సింగిల్ స్పేస్ బికాజ్ మీరు ఎన్ని స్పేసెస్ ఇచ్చినా బ్రౌజర్ అనేది సింగిల్ స్పేస్‌నే కన్సిడర్ చేస్తుంది. లేదు నాకు మల్టిపుల్ స్పేసెస్ కావాలి అంటే మీకు ఎంటిటీస్ గుర్తున్నాయా? యాంపర్సెంట్ ఎన్‌బీఎస్‌పీ నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్. హావ్ ఎన్ ఐడియా ఎనీవన్? ఎన్‌బీఎస్‌పీ నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ అనేవి తెలుసా? తెలీదా? ఎంటిటీస్. Have an idea? So we need to take the ampersand NBSP semicolon. Just copy this content. You have to provide. So మీరు ఎన్ని నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ యూజ్ చేస్తే బ్రేక్ అవ్వకుండా అన్ని స్పేస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నాకు ఒక 5 స్పేసెస్ కావాలి. కనిపిస్తుందా? 5 స్పేసెస్ అనేవి. ఓకేనా? మీకు స్పేసెస్ ఎక్కువ కావాలి అంటే స్పేసెస్ కోసం ఏం చేస్తారు? వాట్ షుడ్ వి నీడ్ టు టేక్ ఫర్ స్పేసెస్ పర్పస్? జస్ట్ క్రియేట్ ది నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ అనే ఎంటిటీ యూజ్ చేయండి. మీకు స్పేస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. మీరు నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ లేకుండా కావాలి అంటే వెబ్ పేజ్ సింగిల్ స్పేస్ ఇస్తుంది. లేదు నాకు మల్టిపుల్ స్పేసెస్ కావాలి అనుకుంటే గనక జస్ట్ గో ఫర్ ది థింగ్ రిలేటెడ్ టు వాట్ ఈస్ ద థింగ్? ఎంటిటీ రిలేటెడ్ టు నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? Yes, sir. Okay. So these are the different string manipulating methods. We have 3 more methods that will complete it for next session and we'll start the another data type for the next session. Okay. Okay, sir. Okay. So all of you practicing these manipulation methods, everyone.